Sinayo gwe manya liquid is to resign oyo yagobwa. Mathias Mpuuga oyo yagobwa. Si bigambo byago w'ekitiibwa. Bigambo byogere bulufu oli mu siki. Omugobe mwawule. Nane mwafumya kiwandiiko omugobe. Maama nze oli mu siki. N'abazadde boogerera bagamba abaana baabwe bannange bino mubiveemu bino bibalumya. What do you have for them? Mubateekedde kutya abaana obutalumwa abantu obutafa and everything. Unfortunately olutalo lwe tulimu lulimu okufa. Sad. Ate nga tekusosola. Nange nyinza okuttibwa in this struggle. And now I want you to look at his face and listen to his tone. This is sad. And this is true. This man can be assassinated at any given moment. Zina mukwano gwange oliyo omanyi mumwita Dan Magic. Dan Magic paka leero ali ku treatment because bamukuba kabomu kumumwa publicly ekayunga. Kasiri Ashraf, his brain is still being reconstructed. He was a journalist. Yeah. Rita now Kenya is in the grave. Amazima ga Katonda mu ggulu okudda ku bbeere lya nnyabo. Nusifa yagamba nti ne bwenfa Waiswa mulwananga Kyagulanyi n'atwala Entebbe. Omugenzi Rita Nabukenya nga bamutomedde afa bamutusize mulago poliisi emutomeredde naggulu. Ebigambo bye yasembayo okwogera byali kulamiriza nkyukakyuka ya national internet. Tutegeraganye. Aha, protest vote. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. Okusinziira mu bwaguuga bw'eggwanga li United States of America. Bwe njogera ku bwaguuga kinzijukiza akatambi ke nalabye. Waliwo omukyala yatugambye nti yagenda mu ggulu olwatuukayo n'asanganga effumbiro ly'eggulu lyenkanankana n'America. Edene enyo, it's like a nation. Ngabo gamba nti America yonna lyefumbiro ly'omuggulu. Muggulu bafumba. Oba yagambye nti baali bamugoba mu ggulu n'alemerayo. Yali alemeddeyo. Bya mwoyo. Mukwano gwange Sarah yategeera eby'emyoyo swawo sijja kugendawo nnyo. Ogamba otya okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa. Omuteeketeeke. Omugalatia. Ow'ekitiibwa. Za Emperor. King. President. Honorable. General Field Marshal. Kano Doctor. N'ebitiibwa ebijjirako ebirala. Sina buzibu na ddiini ya muntu yonna so tubeere mu ndawo n'ogamba Marissa. Omukyalo omulokole bye yayogedde mbikkiriza. Amen. Genda maaso obeere mu ddiini yonna gy'olimu. Sigirinaako buzibu ddiini oba onyeenya nsaasi osamira. Oli mubuulizi wa njiri, oli musiraamu, oli mukatuliki, Orthodox, Seventh Day Adventist. I don't really care. Genda maaso n'eddiini yo. Naye nalabye akatambi effumbiro ly'omu ggulu. Eringa America. Marissa va mu lugambo tuzze kukola. Anyways, ladies and gentlemen, mugamba mutya kansule bitambula bulungi eyo. Genda maaso n'okuba ng'osubscribing nga twamezedde okweza abantu 1.5 mu 300. Nandyagadde okufuna surprise ngenda okubawo nga tuli 1.5 mu 400. So can I get 100 people subscribing? Is it possible? Munnayuganda agamba sijja naawe. Sijja. Papa. Revolutionary rhythm. Yekutegeeza nti ekyukakyuka ejja. Oba oyagala oba toyagala. Mwami Museveni agenda. Ate muhoozi tajja kufuga. Anyways, alright, tugenda kwogera ku myaka 5 eja NUP Deputy Spokesperson owa National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro abadde busy nnyo. Yatugamba agenda kutuwanga olunaku mu week naye obuzibu ali busy nnyo. Naye abadde ku Sanyuka Television ng'akyaziddwa omukyalo omu akola ku TV eyo nga wakubaganya ebirowoozo. Nambuuza ebibuuzo kuba mu kwabo abantu abagobwa okuli Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa mukwano w'omugalatia. N'agamba abasajja abamu baalekulira. No.
tebalekulira baagobwa bwakwatibwa ku nkoona. Yambuziza ku omuwendo ogusasuddwa abantu abamu ku abo bannankyukakyuka ba Rita Nabukenya, ba Frank Sentesa n'abalala bazze battibwa. NUP kye balowoozaako n'ebirala bigwa mu kkowe bye tugenda okubeera nga tutunuulira. What I do here is give you commentary and in-depth analysis ku bino byembanda bye okubyongerako akazigo okujjayo amakulu. Kinzukiza omu ku bubaka bwe nafunye obw'omuntu yampeereza ka message yangambye bw'ati. Good evening, Sebo. I hope you're well. Discovering your channel was the best thing ever. Mugamba, thank you for your compliment. I don't take that for granted. Nangamba, it's an entire civic course. Muganda yomuyise Ranga. Webale nnyo. I really enjoy that. So thank you so much. Inti, this is an entire civic course okusinziira ku byolaba. I do really appreciate. Byemu ku bintu ebisinga okunkwesa bino byenkola. Singa abantu babaako kibaso okuyiga. Okay, tulize emboozi. Sinayo bwe manyale kulid. The kulid is to resign oyo yagobwa. Mathias Mpuuga oyo yagobwa. Si bigambo byago w'ekitiibwa. Bigambo byogere bulufu oli mu siiki. Omugobe mwawule. Nane mwafumya kiwandiiko omugobe. Maama nze oli mu siiki. Ye Kenya. Mwamugamba mutya? Oyo twamuta abadan. Nali wano ne mbagamba nti wuyo finito. Abadan. What does that really mean? Babine bigambo mwalabye gundi kye buvuddeko nga yabadde lutamaguzi. Upalapa katatola ise abadan. Naye banna ebimu sibimanyi. Kagambo finito to Moses Vijura. Moses. Yali wapate yamwe. Yali wano bulungi nnyo nanyonyola. Pati tekyatambulira ku nsonga ze mwasooka tambulirako. Emiramwa gye mwateekawo a struggle kweyino tambulira mwabivaako dda muli mu byammwe. Yensonga lwaki bagenda balekulira ekibiina. Ate ggongambye mukyatambulira ku miramwa gya. Kati afolaba. Kizibu nnyo emboozi emu okuginyumyako. Kubanga ate begenda kutta emboozi endala. Anti muba muluzinze omu candidate. Nze njala kuwulira. Kakati bwe nfumba emmere yange ne mpoomera nkola chef's kiss tobiwa makulu agambye abo. Eriyo Like he's struggling to give a comment about Genobi Jirwa. Antu baffe. Genobi Jirwa. Febe twasalawo okusabira. Yeah. Tugamba nti munnaffe katumusabire. Twamukwasa ssaala. Inshallah. So abamu baleka enniya yaabwe bwe yabateeka bateekewo. I love this. Please inject this in my veins. I love this. Muteke waja. Tubalekaawo. Kubanga sina bye nnyinza kwogera bisukakaawo. Okay. Kati nga ku bwoyogedde. Enjawukana yammwe n'abantu. Tetulina njawukana. Okay. Abantu balekula oba mubagoba mubaleka. Babiba obuliisa tubagobye. Okay, lwaki mubagoba? Okay. Because mu mpate yaffe mulimu the core value of discipline, inclusivity bingi. It's about omulamu bwa. Isn't there a way is they telling you nsonga gye muyinza handling nsonga zino? And you know here what they're trying to do is bring Mathias Mpuuga in this conversation, but I like how he handles. Munange kati kankubuuze haffe bw'ofuna omukozi n'ajeewo ng'alina kola mirimu waka n'ogenda okeera ku makya nga mu wardrobe ye ekiseera gyamuwero n'amutereka oba n'amutwala ogenda olaba Christmas ng'engoye yagenda nazo mu bifaananyi n'akoma n'omugambako ate n'osanga ng'enkeera gwe wagambyeko kunnya ate ku bbiri yatutte olulala omukolera ki? Twasubira mu bulamu ffenna twegumiikiriza. Ffenna tulina weakness zaffe. Anti okugumiikiriza kwe kumugambako. Okay. Ekyokubiri weakness kasite bange egenda kwonoona. Kyogamba bano abantu betulaba wano nga bavudde mu kibiina muba wabeerawo. They have lost trust. Okay. Let me ask, is this lady asking because she believes in bakeera bukezi ne bagoba bantu oba wabeerawo engagements ne batuuka ku breaking point nga balina okwawukana? Why? Like, I want to believe that she knows and she's trying to play devil's advocate, but in a very bizarre way.
of the values of the party, not even of the people. Bana abantu abambaganda bafa mikwano gyaffe abamutuwangadde nabo. It's nothing personal. Ne tuli anchored ku maanyi g'abantu ate tulina obuvunaanyizibwa. Haffe mu bino ebintu mulimu abantu abafudde. Nze mukwano gwange oliyo omumanyi mumuyita Dan Magic. Dan Magic paka leero ali ku treatment because bamukuba kabomu kumumwa publicly ekayunga. Kasiri Ashraf, his brain is still being reconstructed. He was a journalist. Yeah. Rita now Kenya is in the grave. So the decisions that we make may be very painful even as we make them against our comrades. But this is what we signed up for. I love that. And I'll tell you this. It is very easy. I usually hear people abagamba anti Bobi Wine ati sabana babantu. But you have to understand that nobody has been put on a gunpoint. Amamugamba anti, you know what? You've got to join Bobi Wine. Everyone understands that, challenging Mr. Museveni, you are actually handing over yourself to inhuman treatment at any given moment. So, Bobo gena, let me give you an example. Sina musango gwenziziza. But if I landed on Entebbe airport, I would be subjected to inhuman treatment, including torture. Because I've used my platform. Noah Mutwe has never committed zero crime. Now, bayinza okunkwata ne bambonyabonya, ne bantulugunya, ne bakola na buli kimu okunzita. Now, as a result of knowing that, Bobi Wine ngamba nti yogera bino ebintu byenjogera mpikimanyi nti mu kwogera binene ebintu kindeetera okubeera nga nyiza okubeera wano mu America nesiddamu kulaba mukwano gwange ab'enganda zange ab'ekika nyiza okufiira waneno nyiza okufiira ne mu nnyumba nga nnoonya obuyambi nga siina muntu. But because I understand that providing this platform and having these conversations with you in one way or another opens the eyes of the masses, abantu ne bazimbirako. Of course, nga nkozesa omusingi ogwazimbibwa abantu abalala. So, buli muntu abeera n'ayagala okugamba nti Bobi Wine attisa abaana b'abantu. Do not ever allow that gaslighting have its way. Always confront them and ask these people, ani abatta era abattisa atya? Kubanga mbino byendi mu kwogera, tewali musango gwe ndi mu kumenya. Nkozesa etteeka, eddembe erimpebwa ssemateeka n'ekirala. Okubeera nga nkola kyenteekeddwa okukola nga munnansi. Omuntu omugamba nga abattisa atya? We have a social contract of liberating this country without... Lwaki nkyogedde kwagambye nti ebintu ebimu tugenda bikolanga biringanga ebiraga nti tuvudde ku bannaffe. N'ekyo kye tulimu kyaddala. Nti bagenda kukwata omuntu bamutte. Bobi Wine tagenda kubeera ku malaalo ng'akaabira oyo omuntu attiddwa. Newankubadde ajja kuwulira obulumi. But because there's an ultimate cause within him, stirring his soul, agenda kusigala agenda mu maaso. Understanding nti bali ekibattisiza twagala okubeera mu ggwanga nga tewali muntu attibwa. Look, mbagamba nnyo binene ebigambo. America si yeetuukiridde. Far from it. Teina weetuukiridde. N'ekimu ku bintu America byerina kwe kugezaako okuzimba semblance eya idea eri enshrined mu kye bayita Declaration of Independence. Initially yatandika esinga kutunuulira nnyo bantu be bayita abalanja enjeru. Ebigambo bya Thomas Jefferson n'abalala bawandiika Declaration of Independence. Bagamba nti, we hold this truth to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed certain inalienable rights. Among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Ebigambo bibagamba. Era batandika bagamba nti we the people, semateeka wa bwagamba, kwe basinzirwa okwo ne batambuza ebigambo. Look, obusosoze bwetoolodde ensi yonna. I am telling you, obusosoze bwetoolodde ensi yonna. Naye eggwanga eriri willing okuhavinga conversations kwene emboozi willing mu buli mbeera yonna ye bayita America. So tebamala bakubeera nga bamalawo ebyo ebizibu naye tebali wali eri we baatandikira. Ffe tulwana okulaba nga tufuna eddembe lyaffe okwogera obwogezi nti okwogera obwogezi kisobola okuwambisa. Out a hinge, and that we will execute even when it means peddling off the bad tomatoes. Even if it means peddling off the bad tomatoes. Now, the bad tomatoes, because as you understand, a dictatorship that is fully entrenched in the entire institutions and systems of a country, agenda kusindika abantu be mu forces of change. And bw'abasindika, some of them might build
themselves might have, send their roots deeply. And getting rid of them might raise eyebrows. Why are you doing this? This is a man I trust. Look, singa nzuka kumachanga bagambe nti ne baleeta ebifaananyi bya Alex Waiswa Mufumbiro ng'ayire mwami Museveni nga babakutte mu kyama nga bamuwa ssente nga bamugamba n'ebyokukola. Do I get heartbroken? Absolutely 100%. But chineewunyisa, yes and no. And this is why. Because tosobola kumanya muntu entirely. Naye until bwampeeso ntawenga abantu abagamba lubongo yoyo nabadde mbagamba ku Facebook nawandise ngamba nti omuntu kasibate gwasinga okutya munsi wamuyita David Lucy lubongo yoyo mbega wa Museveni. Until you give me obujulizi togenda kwogera bwogezi bigambo. So katuwane eno, get rid of all these folks abagezaako okulemesa enkyukakyuka that want to spoil the great tomatoes that are enchanting the revolution. Where do we see Chibina cha NUP? It's blossoming. We have vibrant regional offices. We have developed structures. We have a vibrant research desk. We are here. We are the National Unity Platform. And we have a generational leader. Amazing work. But I have issues with NUP, Obama Mpulira, Sina Chifocho Namu NUP. But I think NUP ekoze ebintu bingi nnyo era ngisima nnyo naye yeetaaga okwongera amaanyi mu kye bayita social media. President Bobi Wine oba omuntu yenna aba atuuza press conference ateekeddwa okuba ng'ayogeranga eyo office gy'ayogedde ya research n'ekola ku nsonga z'amawulire. Barwaninga buli kimu basalabo clips babuteeka ku social media. NUP eteekeddwa okuba ng'edominatinga narratives ng'eridinga ku bintu ebizze bikolebwa NRM nga kye twalabye mu kalulu. Primaries za NRM. Awabadde wateekeddwa okubeerawo abantu ba NUP nga office erimu abantu nga 6 nga basalabu clips mangu nnyo balaga ekiri akatugambe essembabule. Omuntu najja n'awa commentary ya dakiika 3 zokka n'annyonnyola ensonga why they need to join the NUP. Okukozesa obunafu bwabwe okusikirizaako abantu abalala. NUP ekoze ebintu bingi nnyo, enkyukakyuka zeerese nnyingi nnyo ng'ebintu byekoze. But social media mukana akaseera ate nawudde njogera mu Uganda nge up top boss. NUP has a stronghold ku social media. Sina muntu wa NRM gwenda ba defending NRM ku social media simulaba. Kubanga one ogenda ku defending kyo kuwamba okuta n'okutulugunya abantu. Nina gwentera okulaba ateeka obufaananyi bwa Museveni mu gatambula nga dduka. That's all you can do. Clowning around. Kubanga oyagala ofune sente owana Museveni bw'akyali muto. Haven't you heard that he's running for president 2026, 2031 in the mighty protest vote? That is who we are. We are magnanimous. Abawambibwa, abasibwa. Abaana bano waliwo ekintu kye nalabako sometime nga n'abazadde boogera ebyo bagamba abaana baabwe bannange bino mubiveemu bino bibalumya. What do you have for them? Mubateekedde kutya abaana obutalumu abantu obutafa and everything. Mwenga tetunagenda kwani abalumya mwenga. Hello lady, what are you even talking about? Nga tetunagenda kwa abalumya. Can we have the conversation about oya abalumya? Why are you dismissing ona abalumya? Right, tetunagenda kwa abalumya. Abalumizachi, can we interrogate? Don't you get disturbed kuona alumya abantu? Unfortunately, olutalo tulimu lulimu okufa. Sad. Ate nga tekusosola. Nange nyinza okutiwa in this struggle. And now I want you to look at his face and listen to his tone. This is sad. And this is true. This man can be assassinated at any given moment. Now, omuntu ayinza ogamba mulisa kyogamba mu America yotwali assassination tebatta John F. Kennedy. Okay, ng'obala ng'ogamba katugeze ku butemu obuli e Uganda n'obuli mu America butuuse ku level ki ogerageranye. N'omuntu ogamba nti akaseera konna nsobola okuttibwa. It is sad. Because it is real. Yep. It's not a hoax. It's reality. Bya ddala. So, ennyonyi bwe begenda kufunamu obuzibu eyo mu bbanga bagamba brace for impact. Nyweza olukoba kola buli kimu brace for impact. We are braced for impact for as long as it is to liberate Uganda.
Now, what does this actually mean when he says that, brace for impact? It is a direct message to folks abagezaako oba abalimba nankyukakyuka abatategeera kye tulimu. Now, there are so many folks abagala okugenda mu bino ebintu nga banoonya nsimbi na before making a name for themselves, recognition. I don't know why you would do that. Nawe izo kigenda munomaliriza ng'ofudde. Mu mission y'okununula eggwanga lyaffe abantu abamu bagenda kufa. Kikwasa ennaku, but this is the reality. So agezaako kugamba abantu nti understand what you're signing up for. Museveni akwesa tactics. Satu ze nayogerako emabega nziddiŋŋana, manipulation, intimidation and domination. Kati ssaawa zino ali ku domination ya coercion ateekeddwa okubuutikira. This is what you're signing up for. This is not a Bobby Wine thing. This is not a Alex or Mufumbiro thing. This is not a Mordecai thing. This is a Ugandan thing. To live in a country where you're not afraid that you're going to be abducted, tortured, and killed. To live in a country where you do not have to live at the he's just a human being, senile, as you see him. Why? But because he's built some sort of fear around himself that everyone thinks that, having a conversation with Museveni is, is being given a favor. Museveni is no God. He's just a human being. He's not any supernatural. Oh, the father of the nation. He's not at all. Zero. A father of the nation that sanctions the abducting, torturing, and killing of innocent people. Omuntu ayavuwaza abantu akagenderere. Omuntu ayimirira mu kamera nga zimira n'agamba Bobi Wine bamukubye bulungi political opponent we. That Fena tulina abazadde nange nina mama ne taata. I am not from the abyss. But if I don't fight, if you don't fight, your children will fight. Exactly. Like there's no way of saying that you're going to save a generation because you're telling them to be apolitical or not to participate in politics. It's not going to happen. Look, my parents, there's nowhere in history, ngamba gabagamba twaga sina wenchimanyi tata wange na running okubeera chairperson w'ekyalo. Not. But because okubeera kwa kitange ne mmange tebaali involved in byabufuzi tekitegeeza nti nali sigenda kubeera bwenti. So when it falls upon you okubeera ng'olwana rwana, kubanga bw'otwalwana omwana wajja kulwana. Either olwana n'olekera omwana w'embeera ennungi oba omuleka neerwanirira n'afiira mu kubeera mu kufuna embeera ennungi oba n'awangula. There's no easy way out. Someone needs to fight. Yes, it's as simple as that. Exactly. Someone is going to have to fight. Bobi Wine, Alex Waiswa Mufumbiro, David Lewis Lubongoya, Joel Senyonyi, Dr. Chiza Besigye, n'abalabo bonna abazze balwanyisa Mwami Museveni, abawagizi baabwe ne battibwa mu ezo enteekateeka z'okulwana. Naye bagamba nti tubivuddemu. A new crop of leaders rise up and are ready to take on the tyranny of Mr. Museveni. So it's not a Bobi Wine thing. People of goodwill are and will always rise up against the forces of darkness, whether you want it or not. So it is not a Bobi Wine thing. Even if Bobi Wine decided to quit today, it is like ekyokulabira kusinga ndekera okwogera bino ebintu njogera ku YouTube. Tomanya muntu mulala java naggulawo YouTube channel n'akola bino n'okunsinga emirundi 15. So tobagenda kubeerawo vacuum nti ono omuntu ali bw'ati. Let me give an example like take a look at a country like North Korea. Bali awo bakuumiddwa mu bufuzi obw'amaanyi. Do not think nti abantu tebali eyo nga tebaagala nkyukakyuka. No. Because you can enslave, ndowooza yali Marcus Garvey atugamba nti you can shackle or imprison the bodies of man, but you will never and you cannot shackle or imprison the mind of man. Omukozi waka made
oyinza okumukola ebikyamu byonna olw'okuba omuyamba simanyi omuwaayo emitwalo 2 oba 3 yena 2 nawulira Uganda nti omusawo simanyi omukozi bamuwa emitwalo 5 namujja mukyalo simanya nze musuza abagira mukyalo nemugulira sukaali. That's nonsense. Singa obaddemu ekyo ekifo wandyagadde bakuyise bwe batyo. Respect this maid. Tegeera naye alina ebyetaago. Mulabirire ng'omuntu bwe wandyagadde olabirwe singa gwe abaddemu ekyo ekifo. Nyumya naye manya ebirooto bye yandyagadde kukola ki. Tomufuula muddu muyambeko okulaba nga mu ekyo ekifo kye yeesanzeemu okuba nti si muyivu talina bintu bingi byamanyi osobola okumuyamba n'afuna ekintu kyajja mu kukola emirimu. Obasanga bali eyo baagala kuyiga kukola nviiri. Why not? Mugambe olw'omukaaga nakusasudde mu kasaluuni ogenda kuyiga ng'enviiri. Change their lives. Don't keep them enslaved. Bakikubira ku by'abakozi. Mbadde gamba nti n'omukozi w'ewaka gw'osibidde emyaka n'emyaka n'omukozesa gw'oba olowooza nti omusiba wasiba mubiri. Olunaku lwavaawo katugambe abadde akoledde emyaka 5 n'agenda n'atandika okubeera yekka. Wayitewo bbanga tono nnyo n'omukyalirako ogenda okwekanga nga yakola enkyukakyuka ewakaawe ng'alina obuntu bwe yagula bwe wayita omusuubiramu kubanga wali osibye mubiri tewasiba ndowooza. We can decide to sit back. I mean, and I would share this with the public. I would not be one of those at the forefront of being in the line of death. Exactly. At the forefront of death, at the forefront of being ridiculed even by mediocres, at the forefront of being blackmailed amongst others, being described by even those who don't know you. It's not a loaf of bread this side. But then the challenge of liberating this country, once you understand where we are in charge with, bino byonna bibeera bitono nnyo okufa kufuuka kutono kyobulaba bannaffe abafudde babadde bannaffe. Yasin Kawuma was a personal person to us. Like you do not understand. Let me tell you, Martin Luther King Jr. ali musajja muyivu nnyo. Yali yakuzibwa mu maka amayivu. Kitaawe Martin Luther King Sr. nga yabuulirako mu kanisa, yamubuulizi w'ekkanisa eya Ebenezer Baptist Church mu Atlanta, Georgia. Ng'asomye amubuulizi wanjiri Martin Luther King n'afuna call, that conviction ey'okulwanirira abaddugavu. Yali asooka okugamba kambibeeremu bino. Yawagula Nobel Prize for Peace. Yali asooka okufuna Nobel Prize for Peace n'agamba kati nkomye. Naye once you get to understand ekintu ky'olwanira nti kisukka ku ggwe, ebyo bya tebikyakola makulu, ensimbi n'ebifo. Era nga tebannamutta mujjukira speech gye yawa gye bayita I've been to the mountain top. Genda ogirabe. It makes me emotional. I love Martin Luther. I've studied Martin Luther King. Actually nnyo lyange eryokusatu nze Martin. Naye mu eyo speech yagamba nti like everybody else I would like to live. Ng'omuntu omulala yenna nandyagadde okuwangaala. Longevity has its place. Nti obuwangazi bulina ekifo kyabwo. But it doesn't matter to me now. Naye tebikyankola makulu kati. Because I've been to the mountaintop and I've seen that we as a people shall get to the promised land. Nti mbadde waggulu ku ntikko y'olusozi. Nendaba nti ffe ng'abantu tujja kutuuka mu nsi ensuubize. Now, ebyo binyuma n'ebigambo ebirala byayogera bye bikyasiza okumenya ebinkaabya mu lwenda ba vidiyo ebyo. Agamba, I may not get there with you. Agamba nyinza obutatuukayo nammwe. Yalinganga nnabbi. I may not get there with you. But I want you to know tonight, nti njagala mukimanye ekiro ky'olwaleero ng'abantu bawaga, that we as a people shall get to the promised land. Tufe ng'abantu tujja kutuuka mu nsi ensuubize. Eyo speech olwagiwa Papa Masasi olunaku olwaddako bamuttirawo. He never got there with people. N'ebimu ku bye yalwanirira weebiri. Yalina amaka amalungi. Yalina omukyalo omulungi Coretta Scott King. Yali azadde abaana ba Bernice n'abalala. Amaka amalungi ayizo bivaamu. But there was a conviction that was greater than his family, his wife, his own selfish interests. Bino byafunye. There's a calling. Omuntu afa nnyo ku nsimbi, omuntu ayagala nnyo ebifo, omuntu ayagala nnyo fame, tasobola kukitegeera. Obeera nga ayogera Oluchina nga talumanyi ng'agamba kikyoyogerako. Ky'ogamba waliwo ekintu ekisinga ensimbi, ky'ogamba waliwo ekintu ekisinga
okubeera MP simanya minister be bantu abootera okulaba ku mikutu gye munayiza wala ne mu bitwalanga ebyokusaaga naye Balamu ayinza okufuuka president. So what? Mulundu gwe nabe ku Twitter, one of these days Balamu will have a bigger ministry in Museveni's cabinet. So what? He can be a minister and be a clown at the same time, just like we see Robin Anabanja. She's a prime minister, but a clown. So what? It's not about the position. It is the substance. It is the principles and values you stand on. It is not about the office. I don't want to be a member of parliament. Sagala kubeera minister. Sagala office yonna. Njagala kulaba ng'obulamu bw'abantu bukyuka. Bwe nali ebusoga ne nnengera abaana nga batambula distance miles 3 okugenda ku ssomero, enkyakya nga zibajjudde, batambuza bigere, engoye ze bali mu njulifu, essaati zonna njulifu, obwo obulamu bummenya bwe bunnuma ne ngamba these people's lives should change. Now, I am not living in some sort of a utopia nga ndowooza nti ensi egenda kubeera perfect. No, but let there be will wabeerewo okwagala okukyusa obulamu bw'abantu. Let there be will. Ne mwalabe Bebekulu gye buvuddeko ng'agamba atya bakwate obuwumbi 5 babuwe Bebekulu, bakwate n'obulala kamiliyoni babumuwe. What are you even talking about, you charlatan? A complete scoundrel. Naye omulambo bwe twagubuuka ne tweyongerayo. Munasonywa. Makes me emotional. Nyanjala Bebekulu. Again, like I told you, nti abantu abaagala ebifuna ensimbi Bebekulu ebyayuga babyagala, nange njagala kubeera munene. Omanyi obuwumbi 5 tebulina kye butegeeza. Babukuwa osigala olya emmere essowaani eja, osula ku buliri obwa, emmotoka ovuga eja. Tewa sibwagala. Ate naye Magombe kyayagala. Yes, abaafa nga balwana nabo baagala tusigale nga tulwana. Njagala nkuyo ka story. Mu 2020 oba yali 2023 oba 22 Nusfalo yafuna accident na Kato. Abasawo baatukubira. Yali Rubaga. Ne batukubira abasawo ne batugamba nti mwanguwe Rubaga. Munnamu ali bubi. Yali afunye accident mu Lutabaalo. Okay? Ali bubi nnyo yetaaga ambulance because oxygen gwaliko aweddewo. Ate Mengo okumpi tewakola ki? Tewali. This is a true story. So nga Nusfa tulina okunoonya wa wali ki? Oxygen. Oxygen we yali Nsambya. Kati nga mu ambulance mwalina okugendera namwe mulina okubaamu ki? Oxygen. Nga mulimu akagundi ka oxygen ka silinda akaki? Akatono. Tujja okuva Rubaga tudda Nsambya. Mu motoka mulimu nze, mulimu Nusifa, mulimu mwalimu Zahara speaker. Kuba yali speaker nga toli kansala. Zahara n'akyusa nadda mu motoka ye kubanga nali neetaagamu abasawo basabayo omuntu omulala nenzira mu ambulance ne Sauda Madada. Tuba tuyingira Nsambya. Kino sikyogera nga wadde na Nusifa. Nga oxygen yagwamu. Ono gwe yali mu ambulance. Ambulance. Era panic neba y'amaanyi nnyo eri abaki abasawo abaali bagezaako kikola okutuyamba okuyingira. Ne tuba nga tulina okulagira wali ku ddwaliro we tumuyingiza okubeerawo okweteekateeka okw'enjawulo. Era director owa eddwaliro ye yalina taking a charge because of the dire situation Nusfa gye yalimu naye ng'ekirungi afunye referral okuva Rubaga. Emboozi gye nkunyumiza eriki? Amazima ga Katonda mu ggulu okudda ku bbeere lya nnyabo. Nusfa yagamba nti ne bwenfa Waiswa mulwananga Kyagulanyi n'atwala Entebbe. Ne bwenfa mulwananga Kyagulanyi n'atwala Entebbe. Now, like I tell you this, so oyinza obutagala kuwulira kino eno. Bobi Wine might not be president of Uganda. Do I want him to win presidency? Absolutely, because I believe he's selfless. Asobola okuleeta enkyukakyuka.
but he can be killed. Basobola okumutta bagezaako okukikola mu Arua. Naye nti mulwane Kyagulanyi okulaba nga atwala entebe kiyinza n'okitegeeza tremendous bino ebintu by'abadde walwanirira okulaba nga bituukirira. Martin Luther King Jr. teyafuukako president, yaliko na senator. Naye bye yalwanirira byaleeta abantu nga ba Kamala Harris, byaleeta abantu nga ba Barack Hussein Obama, byaleeta abantu nga ba Colin Powell, byaleeta abantu bonna boolaba abafuuse ekyamaanyi. Omusingi kwe baazimbira gwatandikibwa bandi ba Sojourner Truth, W.E.B. Du Bois, Booker T. Washington, Frederick Douglass. Emisingi egyo gyaba Martin Luther King, emisingi gyaba Marcus Garvey, emisingi gyaba Aretha Franklin oyo omukyalo omuyimbi. Emisingi egyo timulwane nnyo cause kyekisinga okuba ekinene. So bano okusalo ne babivaamu kulya lukwe mu bali abantu abaafa nga balwanirira ebyo ezenkyukakyuka okuzifuna. So this is what we mean that Bobi Wine is not a human being. Bobi Wine is an idea. Abantu bagala Bobi Wine nga byo bagamba nti baagala abeere mwami waabwe oba simanya abeere muganda waabwe simanya kyagala Bobi Wine afuuke kyali wange. No. Abantu bawagira idea kwayimirira. Batuli fenna. Ena abalala amaziga gabayitamu naye ali ku buliri atamanyi oba anadda. Bye bigambo byakola ki byali ataddewo. Omugenzi Rita Nabukenya nga bamutomedde afa bamutusize mulago police mutomeredde naggulu. Ebigambo bye yasembayo okwogera byali kulamiriza nkyukakyuka ya national interest. Kakati bwe muba mulina abantu abayina the belief not only in the generational leader but even in the idea of liberating a country, ebintu ebisigadde byonna bibeera byakusingaza n'okumazi. So we don't look at people, we look at what we are standing for. Tugenda mu Kalubiri 26 mwekenyini mwagamba akalukali bakabate kali kamazima na bwenkanya and all what you said, but era twaposta gye ziri oba kungamba kati omukulembeze akomawo Robert Kyagulanyi okuba president. Mwina strategy ey'enjawulo oba tuddayo mu kabox tusimbe layini amasasi gavuge byonna nga mwabyogera internet eveeko buli kimwe era tudde mu bintu bimu akaluba kabbye tugenze mu kooti ate tubibaddiza abantu. Good question. She's separating herself from this equation. She's part of the of this equation. Bwagamba tugenda kuddamu amasasi gavuge amasasi abakubwa mwaka akalumulimu ba Daniel Lutaya, Ashraf Kasiri abali mu profession yemu gyalimu oba gye nalimu. So those are, and I understand, I'm not trying to fault my sister for what yakola mbusi kituufu naye tukimanye nti we are part of this very nefarious, of course nefarious driven by Museveni equation eno. Era tugamba ayinza n'okubuuza olowooza bannamawulire bateekeddwa kukola maybe anakibuuza munnamawulire naye you're part of this. Like the same script. And it would be very amazing if she actually asked maybe off air obanga meetings abannamawulire bateekeddwa okuvayo n'ebintu babuuze following what we saw in Kawempe mu Kaluka Nalukoola. Nteekateeka tize mulina okuprotectinga kubanga ebitongole by'ebyokwerinda biraze nti Museveni agenda kubikozesa okulaba nga balinnya eddembe ly'abannamawulire. Kye tuba tukola am I allowed okuva mu kumulimu guno n'okuresigninga? Because we all know, it won't be a surprise, Museveni is going to deploy his jack-booted thugs bajje bakole ebintu bye bakola. That is the only way he knows. You see, first of all, I want you to understand that an election is a constitutional process. Yes. It is a process that is empowered by the Constitution for every Ugandan. And that is the first way, civil way of changing power. People going into an election. So an election is not General Museveni's election. Nga abantu abasinga we balowooza kubanga abantu balowooza nti wetugamba akalutogera kaluka jenani General Museveni nedda. General Museveni awamba akalulu nga bwe yawamba parliament, nga bwe yawamba presidency, nga bwe awambye judiciary, awamba n'akaki
n'akalulu naye tekaba kake. Njagala kugeza nti singa essimu yeeyo bagikubbako leero ogenda va kumpuliziganya ntonoonye essimu ndala. Naye olina okusala obukodyo nti bwe baba bagikubbako ng'oyogera eddinisa liri wansi ku luno libeera wa waggulu. Tutegeraganya. Protest vote. First of all, njagala ogamba bannayuganda, the greatest weapon. There's more protest vote mwina mukano kakume. You've been on elections before. Yes. Ngaba bwabeera wa basirikali. Kino kyogera nga Munnayuganda. Olumalo kuba akalunga abagabo temwatambula ddewe ng'abagobawo. Kati Munnayuganda gwogamba akakuume temugenda kuddamu kuziika bantu. Kyembadde nkugamba. Temugenda kuddamu kuziika bantu. Lwaki babaziika? Can we please go back and interrogate? Ani abatta? Gwotidde nnyo okuziika. Kati sooka ovunaana oli atta abantu. Kubanga tekirina kubaawo mu kalulu. Exactly. Era kyetulwanisa. Ekitulwanya ffe kwe kumalawo ab'ejjoogo nti basobola okusirisa abantu nga babatiisatiisa nti tujja kubatta. Ffe ne tujja ntugamba nedda ssebo tojja kutta bantu katubibeeremu ate tubikulemese. Ekisinga okubeera ekikulu nti ebyafaayo Nelson Mandela, Sekou Toure bonna batugamba Mahatma Gandhi, the strongest weapon in the world is unity. Bannayuganda abanyigirizibwa ffe bangi tuli emiliyoni ngaaga obaaga. Actually esukka namu. Bannayuganda abanyigirizibwa etubanga bagamba tuli obukadde 45. Abanyigirizibwa bateekeddwa okuba nga balinga mu bukadde 43. Bannayuganda kye tusinza okukola mu myaka gino 5 is also to build your conscience and capacity. Exactly. It is not about Waiswa. Yep. It's about all of us understanding the challenges that are facing this country. Preach, brother, if we preach. fold our hands, it will fall on us. Preach, brother, preach. Preach. Me and you. The sky is falling. It is clear. The sky is falling. Tewali agenda kusavamira ne munnamawulire nyini abuuza. You will not tell me a country that has accepted to nominate a person with due respect and decorum, the person of Moses Ali, in a legislature, third arm of government. Actually, not only okubeera nga bamunominating is the second deputy prime minister. Bibagambe Balamu asobola okufuuka prime minister. Please go on. Let Balam be. He can even be president. Tekijjawo bwaddiikula bwali. A third arm of government, the one with the sanctity of the doctrine of separation of powers, nti omuntu akedde ku makya anominatinze abantu abo nga bwe bafaanana nti eggwanga bakati gwenga gwe twogera amazima Moses Ali omusuubirako teseza ki mu palamenti ejja 12. Wengenda otandikira katono nga tuvudde mu kuwummulako. Good morning, kyagenda maaso. Amazing, amazing, amazing. That is Alex Waiswa Mufumbiro for you. I really enjoy his reasoning, his intellect. He's such a smart guy and assertive, if you may. What do you think about all this? Go on and write in the comment section. Wandika, ugamba Mordecai kino kyendowooza. I'm really impressed. Comment section etera okuba mu comments 10, 2, 3. That's amazing. At least omanya nti abantu 13 bali mu kuengaging in a conversation. I don't take that for granted. Bam, 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 bam. Dun, dun. I really enjoy doing this. You can tell. Mwenna abanyumiro byenkola mugamba mulisa tukwagala nnyo okola ekintu kimu nagambye osobola okumpandikira if you want to contribute ensimbi ezigenda okuva mu group yange y'abalabi bange tubeere nga tuwaayo eri ekitebe. Send me a message kwenye number +1 712 303 7831. Yeyo enamba. Sitwala abantu bweru. Sifunira abantu babeezi. Sirina mirimu. Ndowooza tubitegedde. Bajja kufera. All right. Tunaba tudingana olunaku olulala nkwagaliza okubeera obulungi. Did
Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.